What is the clinical presentation of breast carcinoma? What is the clinical presentation of breast carcinoma? Of course, the gross examination of breast carcinoma itself, the histological portion, few points about the genetics and different type of factors which influencing the occurring of breast carcinoma, of course, and the diagnostic modality. What are the tools of diagnosis for breast carcinoma? Okay. So, let us start. Basically, breast carcinoma means it is a malignancy occurring in the breast. When I am generally talking about the breast carcinoma, carcinoma means it is epithelial in origin. So, it is mostly, the most commonly it is arising from the ductal epithelium. So, when I am talking about the breast carcinoma, the most common type of entity is ductal epithelium origin. Okay. Other than ductal, of course, that could be stromal origin, that could be even myoepithelial origin also. Okay. And in the ductal কি এত বক্তব্য কি প্রবলেমটা কি হচ্ছে, কি সমস্যা হচ্ছে এত? জাস্ট 40 মিনিট যদি বসতে অসুবিধা হয় তোমরা বাইরে গিয়ে কথা বলো, কারণ এই কথাগুলো তোমরা যখন প্র্যাকটিক্যালে বা তোমার যখন ওই ভাইভা ক্লাস, ভাইভা যখন তোমার এক্সাম হয় তখন আমি কখনো তোমাদেরকে মানে তোমাদের কোনো অ্যান্সার দিতে দেখি না। Please. So, in the duct epithelial carcinoma, the most important entity is non-invasive ductal carcinoma of no special type. No special type is the most important entity. Other than no special type, there are of course different type of histological types of invasive ductal carcinoma, like medullary type, comedo, oncocytic type, sebaceous type, breast carcinoma of sarcomatous changes, with sarcomatous changes, etc. There are so many other several types also. So, among the ductal carcinoma, infiltrating ductal carcinoma, the most common entity is no special type or non-specific type. Okay. So, according to the origin, you know that each breast can be divided into mainly 5 segment. 4 segment is total different upper outer, lower outer, upper inner, lower inner, and the central segment. Okay. And the best prognosis is in the upper inner segment. Whenever there is any carcinoma arising from the upper inner segment, they bears the best prognosis. And presentation wise, the most common type is where the breast carcinoma is originating. According to the most common type is overlapping type and non-specific type. কোনো একটা particular segment থেকে হচ্ছে না, এই ধরনের breast carcinoma is the most common type. Other than that, 25% cases it arises from the upper outer quadrant, 80% cases in upper inner quadrant, 5% cases lower outer quadrant, and 4% cases lower inner quadrant. Central quadrant bearing 4% cases and nipple areola bearing 1% cases. And even there is a part of breast might be present in the axillary tail, and carcinoma arising from the axillary tail only 1% cases. Okay. So, these are the cases of breast carcinoma presentation wise, or the site of wise origin. These are the proportion of the breast carcinoma according to the distribution of anatomical site. Okay. So, the next important topics you have to read is risk factors. The most important risk factors, it's a breast carcinoma is very multifactorial. There are so many risk factors which contribute for the origin of breast carcinoma. Like
dietary factor, environmental factor, genetic factor, and of course regional factor, okay, even the hormonal factor, toxin, some personal habitudes, etc. So many factors are contributing for the origin of breast carcinoma. So that is why it is called the complex multifactorial disease. What are the important factors? First hoche age. Usually tomra jano je benign cases are it is very important dictum that benign cases are arising less than 40 years of age and malignant cases are more than 40 years of age. So whenever the age is high, like 5th decade or 6th decade or 7th decade, of course they are mainly the breast carcinoma. Okay, they are mainly the breast carcinoma type. Next is very important risk factor is exposure to the estrogen. More the exposure to the estrogen, more the chance of breast carcinoma. Okay. So what are the factors, what are the conditions where a female can be exposed to estrogen for a longer duration, like early menarche, late menopause, then of course more breastfeeding is very beneficial. It lowered down the risk factor for origin of breast carcinoma. Okay. Next, if there is some kind of tamoxifen therapy, it actually causes breast carcinoma. Okay. There is some kind of controversy according to the OCP, but the latest guidelines, latest researches are telling that OCP actually protective to the breast carcinoma. Not only breast carcinoma, in any type of breast lesion, OCP is protective. OCP is protective, but only tamoxifen therapy is very toxic for occurring the breast carcinoma. Okay. Even the early childbirth, that is also very beneficial, early childbirth. But if there is post-menopausal, any kind of progesterone therapy or estrogen therapy or any kind of hormonal therapy, that is also very important risk factors for the breast carcinoma. So there are so many hormonal influences, you can see there are so many hormonal influences for the generation of the breast carcinoma. Get my point? There are so many hormonal risks. Like if you know that there is a condition known as PCOD, polycystic ovarian syndrome, that might be a risk factor for the breast carcinoma. PCOS might be risk factors for the breast carcinoma. Next is first degree relative. If there is a history of breast carcinoma in first degree relatives, it is associated, note my point, it is associated one germline mutation known as BRCA1. BRCA1 mutation is associated with germline, this is a kind of germline mutation, and it is associated with familial history of breast carcinoma. So in BRCA1, that is also germline mutation, and another gene named as BRCA2, that is also causes that kind of familial breast carcinoma. Okay. This BRCA1 and BRCA2, if there is any germline mutation in first degree relatives, there are at least 2 times increased risk of breast carcinoma, 2 times. And if it runs in 3 family, that is from grandmother to mother, okay, then there is 4 to 5 times risk of breast carcinoma. So get my point. If there is any germline mutation of either BRCA1 or BRCA2, there is of course increased chances of breast carcinoma, familial breast carcinoma. They are known as familial. You all know the term what is sporadic, what is familial. Familial means there is the malignancies are occurring, they run in family. But some sporadic types are very sporadic, but that means there is no history of germline mutation of BRCA1 or BRCA2.
And from now onwards, very last 15 days, 15 years, with the advent of cDNA amplification technique and other molecular technique, we can easily determine whether my child is going to have the BRCA1 or BRCA2, or they are susceptible to affected by some kind of familial mutation with advent of new molecular techniques. Okay. Next important factor is atypical hyperplasia. This is very important term, but this is a very tough situation. Like, if there is epithelial hyperplasia and that hyperplasia bearing some anaplastic features, they are known as atypia. Okay, some atypia there in cases of hyperplastic epithelium of ductal epithelial hyperplasia. So, there is hyperplasia of duct epithelium and they are bearing some atypical features, but they are not malignant. Why? Because there is no breach of membrane. So, this kind of atypical hyperplasia or atypical hyperplasia, they bear some kind of breast carcinoma. They bear the risk of some kind of breast carcinoma. Next is race. Race is very important because in North America, where the Caucasians and Hispanics are more, they are bearing higher risk of developing breast carcinoma. But in Niger and Mongolian, they bear lower risk. You all know that breast carcinoma is very leading cause of death in case of female worldwide, but they are more common in Americans and Europeans, white Europeans and Americans, less common in Mongoloids, that is Chinese and Japanese, less common. Indian population are mixed population and there are moderate risk. We are bearing at least moderate risk. Okay. Next is, of course, estrogen therapy. I have mentioned this is in great. Next is high breast density. If the breast is pendulous, okay, and there is the density of stroma is high. So, when the density of stroma is gradually increasing with the increase of, that is the increase of age. When more the ductal component is getting lower and stromal component is getting higher, with the progression of the age, there is higher increase of chances of development of breast carcinoma. Next is, of course, radiation therapy. It is very secondary type, like one female is suffering from thyroid carcinoma, papillary carcinoma of thyroid, and for the treatment there is some kind of radiation exposure, radiation therapy, and that radiation therapy causes second type of malignancy like breast carcinoma. Okay. So, if there is exposure to the radiation at early age group for the chemoradiation or mostly the radiotherapy. So, if there is only radiotherapy or chemoradiation for other kind of malignancy, there are higher risk of development of breast carcinoma. Okay. Next is contralateral, if there is carcinoma in the contralateral breast. I have talked to you about the ductal carcinoma. There is another variant known as lobular carcinoma. Lobular carcinoma. Ductal carcinoma usually unilateral, but the most important criteria for the lobular carcinoma, that is most important feature of lobular carcinoma is they are usually bilateral. And they occurs in later age groups like the 6 or 7 decade, etc. And whenever there is some kind of contralateral breast carcinoma like lobular carcinoma, so there is every possibility that there might be a hidden focus of breast carcinoma in other breast also. Likewise, if there is any endometrial carcinoma, especially after the exposure of tamoxifen therapy, so there is higher chances of, because the origin is very similar kind. In both cases there is endometrial
epithelial hyperplasia, here also the ductal epithelial hyperplasia, and both the cases they are having the high number of estrogen receptors. So, more the estrogen exposure is there, more the receptors are stimulated, more there will be some kind of hyperplasia, more chances of carcinoma. Get my point? Because they are very estrogenic effect is there, they are bearing high amount of estrogenic receptors. So, whenever there is high estrogen exposure in endometrium and breast ductal epithelium of the breast, so more chances of development of endometrial carcinoma and ductal carcinoma. Okay. So, of course, the geographical influences, as I have told, alcohol intake has a very substantial effect in the breast carcinoma. They are bearing moderate risk, even in nowadays it's alcohol with cigarette smoking, both these bad habits are having higher chances of development of breast carcinoma. Next is lack of obesity, lack of exercise and obesity. Of course, obesity, X syndrome, metabolic X syndrome, one important metabolic X syndrome, the features will be higher risk of development of breast carcinoma. Breastfeeding is always beneficial, at least 6 months up to 2 years breastfeeding following the birth of baby is very beneficial, and they protect the breast from development of breast carcinoma. And tobacco, chewing and environmental toxin, these two are very notorious effect on the breast carcinoma. Familial breast carcinoma, usually in the germline there is some kind of mutation involving the BRCA1 or BRCA2 gene or TP53 mutation. One allele is mutated in the germline, and after that birth the second allele the second allele is actually mutated, and it causing the development of familial kind of breast carcinoma. It is usually autosomal dominant, like BRCA1 syndrome. BRCA1 mutation have some unique features. Of course, they are familial, they are autosomal dominant, but they are triple negative. What do you mean by triple negative? Triple negative means there are 3 type of receptor. One is estrogen receptor, one is progesterone receptor, one is HER2/neo receptor. If those carcinoma are all 3 receptor negatives, these are the tumor markers, and all the 3 tumor markers are negative, they are known as triple negative, and triple negative breast carcinoma is very bad. They bear very dismal prognosis, prognostically they are very worst kind of prognosis, triple negative breast carcinoma. So, BRCA1 receptor mutation, usually they are triple negative. Example is medullary carcinoma of breast. It's a special type. It's a histologically special type, medullary carcinoma. They are BRCA1 positive, triple negative breast carcinoma, and they runs in family. Likewise, BRCA2, it not only causes the breast carcinoma in case of female, but also causes breast carcinoma in male. Okay. T53 mutation, you all know that it causes Life-Remini syndrome. So, there is high possibility of breast carcinoma. Like another gene is ataxia telangiectasia. If there is ATX gene mutation, okay, there is chance of breast carcinoma. CHEK2 mutation. These are all actually tumor suppressor genes. So, whenever there is any tumor suppressor gene, কোন টাইপের মিউটেশন হবে যে ineffectivity হবে, loss of function, definitely loss of function mutation of all 3 kind of gene. And I have told you another thing, lobular carcinoma. Lobular carcinoma te ki hoy, all the cells they are discohesive, means they are not present in clusters, they are singly dispersed, as if all the cells are in same line and they are following each other.
Histologically, this pattern is known as Indian file pattern. Indian file কি? Indian file হচ্ছে যেন এটা আমাদের নামটা এরকম হয়েছে যে যখন আমরা রেড ইন্ডিয়ান মানে নর্থ আমেরিকায় যখন রেড ইন্ডিয়ানরা কোনো একটা মানে ট্রুপ করতো মানে যখন একটা সেনাবাহিনী করতো তখন প্রত্যেকটা রেড ইন্ডিয়ান যেন একটা লাইন বরাবর যেত, হ্যাঁ, দে মেনটেন এ লাইন, হ্যাঁ। ঠিক তেমনভাবে হিস্টোলজিক্যালি লোবিউলার কার্সিনোমাতে যেগুলো ম্যালিগন্যান্ট সেল আছে, they are arranged in same lines. This is known as Indian file pattern. That means that these cells are not cohesive, they are not clusters with each other, they are present in single row, okay, discohesive. এই ডিসকোহেশনটা কেন হচ্ছে ই ক্যাডরিন লসের জন্য। ই ক্যাডরিন কি? এটা একটা ম্যাট্রিক্স মেমব্রেন ম্যাট্রিক্স মেটালোপ্রোটিনেস, ওকে, and if there is any loss of E cadherin, there will be no association, there will be more dissociation. Loss of E cadherin is associated with the lobular carcinoma, that causing the Indian file pattern. Okay. Anyway, next is something which is the precursor of breast carcinoma. What is the precursor? Known as ductal carcinoma in situ. কি হয়? Here we can see some kind of epithelial কি বলেছিলাম hyperplasia হচ্ছে, and that epithelial hyperplasia is very atypical type. Very atypical type কি? একটা ডাক্টেল লাইনিং থাকবে এবং সেখানে proliferationটা এতটাই হবে যে the whole duct is completely obliterated and filled up with proliferated bunch of epithelium, as if the whole duct is filled up with the epithelial proliferation. Okay, but still there is no breach in ki basal layer, still they are very in situ, and all the layers of this proliferated duct epithelium are dysplastic. So this is carcinoma in situ. They are arising from the ductal cells, so they are ductal carcinoma in situ, and they are precursors of the carcinoma. Whenever there is ductal carcinoma in situ, there is very high chance, at least 50 to 80% chance that there might be foci of invasion, foci of infiltration, that is high chance of breach of epithelium. So that kind of ductal carcinoma in situ are usually 4-5 types. One is comedo carcinoma. Comedo means comedo and non-comedo. Basically they are broadly classified as comedo and non-comedo. Comedo means whenever within the ductal carcinoma of breast, at the center position we can see necrosis. This is known as comedo necrosis. Whenever there is any comedo necrosis in ductal carcinoma of breast, it is known as comedo carcinoma. And when there is no kind of necrosis, non-comedo carcinoma. This non-comedo carcinoma further can be classified into 3 types. Kiki? One is solid pattern. দেখতেই পাচ্ছ solid pattern, as if the whole canal is, that is the duct is filled up with the solid bunch of sheets of atypical cells, proliferated atypical cells. This is known as solid patterns. Next is cibriform pattern. Cibriform means there are small chakunir moton, small sheave like areas within the duct, proliferated within the duct, and there is proliferation of the, of course, epithelial cells, and within the epithelial cells there are so many sheave like areas. This is known as cibriform pattern. Cookie cutter pattern. This is also known as cookie cutter pattern. Okay. Next is papillary. This is very evident that as if all the cells are arranged in papilla. Papilla means there should be a core, fibrovascular core, and surrounding the fibrovascular core there will be some kind of epithelial lining, and they are arranged in সুন্দর প্যাপিলা দেখা যাচ্ছে, লাইক প্যাপিলারি কার্সিনোমাতে যেমন প্যাপিলা ছিল, বা প্যাপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েড হোক বা ওভারি হোক বা রিনাল কার্সিনোমা হোক, এনিথিং this kind of, but this is not carcinoma because there is no breach of epithelium, so this is kind of papillary.
If this papillary is lacking key fibrovascular core, then it is known as micropapilla. Okay. So there are mainly 4 types of non-comedocarcinoma, non-comedoductal carcinoma in situ types. One is solid pattern, one is cubiform pattern, one is papillary pattern, and one is micropapillary pattern. And among all these kinds of DCIS, the most notorious and prognostically bad is comedonecrosis, because comedonecrosis in at least in 90% cases there is high chance of invasive carcinoma. Okay. Like the DCIS, there is some in situ component in lobular carcinoma also. This is known as lobular carcinoma in situ. In case of ductal carcinoma, we are telling that they are ductal carcinoma in situ. Lobular, in case of lobular, we are giving the nomenclature of lobular carcinoma in situ. Okay. Next is, what is Paget's disease? Paget's disease মানে কি? Paget's disease এটা শুনবেই কি বলো? That means the duct, that is all the duct ultimately drains কোথায় হচ্ছে? Lactiferous duct এ, সেটা main duct এ গিয়ে মানে drain করছে. So whenever they are actually arising from the key terminal ductolibular units, but these cells are actually organized within surrounding the terminal ductolibular units. In some cases, this growth of duct epithelial cells, they are not only limited into the terminal ductolibular unit, they are spreading up to the lactiferous duct, even up to the areolar area. Along the different sub branches, subterminal branches, terminal branches, main branches, and up to the duct, along the lactiferous unit main duct, they are ultimately arising, going into the areola. So this is known as, this kind of cells are these cells which are actually involving the areola, different components of lactiferous duct, and we can even see these cells from the areola itself, and they are very superficial. They are very superficial. Even actually they are attached with the skin. Of course, they are attached with the skin. Nipple areola complex is actually along the skin margins. So they infiltrate into the epidermis also. So this is known as Paget's disease, and these proliferated cells are nothing but notorious epithelial cell proliferation, and these are known as Paget's cells. This is known as Paget's disease. Okay. Next is invasive carcinoma. তোমরা যারা স্পেসিমেন দেখেছো, একটা খুব সুন্দর স্পেসিমেন আছেও আমাদের মাউন্টেড স্পেসিমেনে, যেখানে কি দেখতে পাবে, grossly that mounted specimen looks like the overlying nipple areola complex and the elliptical skin margins, they look like peel of orange. Peel of orange এর মতন দেখতে, একেই বলা হয় পিউডি অরেঞ্জ অ্যাপিয়ারেন্স। হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চ ভাষা, এটা ফ্রেঞ্চে পিউডি অরেঞ্জ অ্যাপিয়ারেন্স, অ্যাজ এ পিল অফ অরেঞ্জ। কেন হয়? কেন হয়? Because this small epithelial cell, proliferated atypical epithelial cells, they infiltrate into the subdermal lymphatics. যখন subdermal lymphatics কে infiltrate করবে, মানে কি সেখানে lymphovascular infiltration হয়ে গিয়েছে। So they are infiltrating the subdermal lymphatics and they are causing the blockage of dermal lymphatics. So there will be some kind of local edema, and this subepithelial local edema looks like this kind of arrangement known as PUD orange arrangement. Okay, this is and this skin is locally infiltrated, the dermis, under the dermis there is local infiltration of the epithelial cells. So they have a very tight fixing effect and the skin cannot be pinched out. It is very fixed type of skin, and even when there is below the deep margin, that is below the breast টা কোথায় আছে, একদম pectoralis major muscle এর উপরে, okay, so there is some kind of pectoralis fascia. So even there is some kind, within the pectoralis fascia there will be some lymphatic channels. So
now think that lymphatic channels are actually involved. They are fixed. So that means the breast is fixed with some kind of underlying fascia, pectoralis fascia. So in such cases, it is fixed to the chest wall also. So this kind of arrangement, this kind of filling is known as PUD orange, PUD orange arrangement. Actually, in such cases, that could be fixed to the overlying skin or fixed to the underlying structures. So if there is some kind of metastasis is there, metastasis into the axillary lymph node or ipsilateral, either ipsilateral axillary or contralateral axillary lymph node, or cervical group of lymph node, or supraclavicular lymph nodes, or rotor's lymph nodes, etc. Any regional or even distant metastasis, that means that palpable lymph node can be seen. So in at least 50% of cases of all kind of breast carcinoma throughout the world, they are presented with ipsilateral axillary lymph node metastasis, ipsilateral axillary lymph node metastasis. Okay, and okay, this PUD orange arrangement most commonly seen in case of inflammatory carcinoma. What is inflammatory carcinoma? তোমরা নিউপ্লাসিয়া একটা পয়েন্ট শুনেছিলে, একটা পয়েন্ট মনে করে দেখো, টিউমার এপিথেলিয়াল সেল, টিউমার এপিথেলিয়াল সেল যাকে বলা হতো, কি বলা হতো? টিউমার এপিথেলিয়াল সেল ইজ এ ফিচার অফ কি? টিউমার এপিথেলিয়াল সেল ইজ এ ফিচার অফ কি? লোকালি ওখানে কি হচ্ছে? টিউমার ইমিউনিটি। টিউমার ইমিউনিটি মানে that atypical cells are liberating different kinds of cytokines, and that cytokines actually recruiting the lymphocytes. Not only lymphocytes, different kind of lymphoid cells or even the myeloid cells. So in some entity, in this kind of entity, there are huge number of tumor associated lymphocytes infiltration at the site of origin. So this is known as inflammatory carcinoma, and in most of the cases of inflammatory carcinoma, there will be PUD orange arrangement. PUD orange arrangement usually seen in case of inflammatory carcinoma. Okay, and even in some cases, the invasive carcinoma might be occult, and in very late age, they might be present with some other kind of clinical features, like kind of very vague. Actually, breast carcinoma is very painless. There is no site of pain. কোথায় পেন হচ্ছে? কোনো লার্জ কোনো নিউরাল স্ট্রাকচার আছে ব্রেস্টে? নেই। শুধুমাত্র পেন হতে পারে কখন? যদি নিউরাল ইনভেশন হয় তাহলে, অথবা মেটাস্টাসিস হয়েছে, মেটাস্ট্যাটিক লিম্ফ নোডস, কোনো একটা অ্যাক্সিলারি গ্রুপ অফ মেটাস্টাসিস হয়েছে, এখানে অনেক কটা তোমার সিলিয়াক প্লেক্সাস থেকে নার্ভ বান্ডিল যাচ্ছে, সেখানে যদি কোনো কম্প্রেশন হয় তাহলে পেন হতে পারে, তাই না? তাহলে অনেক পেন যখন হবে, that could be very late diagnosis or very worrying. They are actually awareing you about the bad prognosis, because that might be having some kind of neural invasion. So late carcinoma, breast carcinoma might be painless and might be very late presentation. Like in lobular carcinoma, it's almost silent. Only যখন মনে হচ্ছে যে কিছু একটা লাম্প, সেল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন কেউ করছে, তখন মনে হচ্ছে একটা লাম্পি ফিলিং হচ্ছে, জাস্ট তখন এফএনএসি করলো, দেখা গেল যে একটা ব্রেস্ট কার্সিনোমা। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইজ ভেরি ভেরি নোটোরিয়াস। লাইক ওভারিয়ান কার্সিনোমা, কালকেই যেটা বলছিলাম, লাইক ব্রেস্ট কার্সিনোমা, ওভারিয়ান কার্সিনোমা প্রেজেন্টেশন ইজ ভেরি লেট অ্যান্ড দে আর অলমোস্ট ক্লুলেস, জাস্ট ক্লুলেস, কেন হচ্ছে কেউ জানে না। ওকে, নেক্সট ইজ gross. Okay, now this breast carcinoma তোমরা প্রত্যেকেই দেখেছো, there might be a single foci of carcinoma, there might be multiple foci of carcinoma. Okay, and of course it is very uncircumscribed. The margin is very ill defined. They are infiltrating into the adjacent stroma. Okay, so very infiltrating, they are infiltrating into the infiltrative borders is there, irregular,
and the margin is speculated, এটাকে histologically বলা হয় speculated margins. Okay, these speculations also seen not only at single site, might be at multiple site, and usually they are solid. Sometimes there might be some kind of dystrophic calcification, and whenever at the time there is dystrophic calcification, কেন? কারণ সেখানে নেক্রোসিস হচ্ছে, একটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন হচ্ছে। ক্রনিক ইনফ্লামেশন কেন হচ্ছে? টিউমার ইমিউনিটির জন্য। টিউমার ইমিউনিটির জন্য একটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন হচ্ছে। যখন ক্রনিক ইনফ্লামেশন হবে সেখানে সেল ডেথ হবে। সেল ডেথ মানে কি? সেখানে একটা গ্র্যাজুয়ালি ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন হতে পারে। ওকে, so there might be a necrosis, might be an hemorrhage, might be an dystrophic calcification, and these are the causes. Like when we are dissecting a gross specimen, we just have some kind of grating sensation. কেন হচ্ছে? যখন ওখানে ক্যালসিফাইড এরিয়া আছে, আমরা যখনই একটা ব্লেড তার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি, একটা কর 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 করে একটা শব্দ হচ্ছে। You can even feel the grating sensation. আমাদের একটা স্পেসিমেনও আছে যেখানে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে, মাল্টিপল ফোসাই আছে, and each of the foci are having, they are bearing some kind of dystrophic white chalky area of calcification, white chalky area of calcification. Okay, next, and of course there should be some kind of occasional necrosis, tumor necrosis, and of course there should be an hemorrhage. Okay, গ্রসটা তো তোমরা প্রত্যেকেই দেখেছো, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের প্রত্যেকে দুটো স্পেসিমেন আছে, ভালো বোঝা যাচ্ছে। একটাতে কি আছে? একটা স্যাটেলাইট লিশন আছে। কোথায় আছে? স্কিনের ওপারে। হ্যাঁ, একটা প্রলিফারেটিং এক্সোফাইটিক লিশন আছে। ওকে, তার মানে কি? দ্য স্কিন ইজ ইনভলভড দেয়ার, অ্যান্ড দেয়ার ইজ সাম কাইন্ড অফ পেজেস ডিজিজ অলসো। নিপল অ্যারিওলা কমপ্লেক্সও সেখানে ইনভলভ হয়ে আছে। ওকে, আর একটা স্পেসিমেনে আছে যে কি একদম ছোট ছোট মাল্টিপল ফোসাই অফ ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন, হোয়াইট চকি, ডাস্টি চকি এরিয়া আছে। দেখেছো প্রত্যেকে স্পেসিমেন দুটো দেখেছো কি? যদি দেখো তাহলে গ্রস স্পেসিমেন সম্পর্কে একটা জেনারেল ধারণা তোমাদের হয়ে যাবে। নেক্সট ইজ গ্রেডিং। Histologically, the ductal carcinoma is graded in 3 types: well differentiated, moderate differentiated, poorly differentiated. According to these 3 important features, they are graded. Kiki? One is tubule formation, one is tubule formation, one is nuclear pleomorphism, and one is mitotic figures. Tubule formation, সবাই দেখেছো টিউবিল কেমন দেখতে হয়? মানে আমাদের ব্রেস্ট নরমালি কি থাকবে? টার্মিনাল ডাক্টোলিবুলার ইউনিটস দেখতে পাবো, আর তার মাঝে মাঝে ফোসা মানে ইয়ে দেখবো, স্টোমা দেখবো। ওকে, সো বেসিক্যালি অ্যান্ড টার্মিনাল ডাক্টোলিবুলার ইউনিট কাইন্ড অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট। মোর টিউবুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে কি? জিনিসটা ভালো না খারাপ? বলো, খারাপ না ভালো? মোর টিউবুল কেন বাজে হবে? কেন হবে? যাকে নর্মালের মতন দেখতে লাগছে সেখান থেকে নর্মাল থেকে ডেভিয়েশন কম হয়েছে না বেশি হয়েছে? সিম্পল। আমরা ব্রেস্টের নর্মাল হিস্টোলজিতে কি দেখি? জাস্ট টিউবুলস আছে আর তার সাথে স্ট্রোমা আছে, ঠিক আছে? তা আমি যদি এটাই দেখি গ্রসলি, মানে একটা মানে লো পাওয়ার ইউতে আমি যদি দেখি একটা ব্রেস্টের একটা হিস্টোলজিতে যদি দেখি যে ম্যালিগন্যান্ট সেল আছে, বাট দেয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ লাইক মোর টুয়ার্ডস লাইক they are looking as if just it's a normal breast. Prognosis ভালো না খারাপ? Of course very ভালো, খুবই ভালো, খুবই ভালো, মানে খুবই ভালো। This is known as well differentiated type. Tubule formation is more than 75%. If the tubule formation is more than 75%, খুবই ভালো, very ভালো। Okay, they are bearing 0.1. Okay, they are bearing 0.1. যদি টিউবুল ফর্মেশন ভালো থেকে খুব খারাপ, ঠিক আছে? আমাদের মধ্যে এরকম হয় যে ভালো ছেলে ভালো মেয়ে, না ভালো মেয়ে, ঠিক আছে, বাজে ছেলে, আর মাঝখানে হচ্ছে ভালো মেয়ে আর বাজে ছেলে, তার মাঝখানে হচ্ছে এই মাঝে পড়ে যাওয়া পাবলিক, ঠিক আছে? না আমরা এদিকে যেতে বললাম, না আমি যেমন না আমরা এদিকে যেতে বললাম, না ওদিকে যেতে বললাম, না ভালো মানে হতে পারলাম, না খুব খারাপ হতে পারলাম, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে মডারেটলি টাইপ। মানে কি? নাম্বার অফ টিউবুলস, দ্য নাম্বার অফ টিউবুলস ইজ 10 to 75% টিউবুলস, 10% tubules to 75 tubules. They are bearing 0.2 points, 2 points, and less than 10% tubules মানে কি? All the cells are
in sheets, almost in sheets or clusters, tight clusters. Okay. 3. So according to the tubule formation, one criteria, there might be 0.1, 0.2 and 0.3. Less than 10% tubules is there, we are giving 3 points. 10 to 25% tubules, 2 points. More than 25% tubules, 1 point. Next is nuclear pleomorphism. কালকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম what is pleomorphism means? Atypia. High atypia means alteration of cell and size. যত বেশি অল্টারেশন হবে তত কি খারাপ, ঠিক আছে, খুবই খারাপ। যদি অল্প অল্টারেশন হয়, মানে এখানে তোমরা হয়তো পড়তে পারছো না, এখানে কি পড়ে আমি নিজেই পড়তে পারছি না। ওকে, এইখানে যে সেলগুলো যদি থাকে, ইফ দ্য সেলস আর ভেরি স্মল অ্যান্ড ইউনিফর্ম, দে আর ভেরি স্মল অ্যান্ড ইউনিফর্ম অ্যান্ড দ্য মানে সেলস আর অলমোস্ট মোনোমরফিক উইথ মাইল্ড প্লিওমরফিজম, ঠিক আছে, অল্টারেশন আছে বাট অলমোস্ট দে আর লুকিং সিমিলার and they are small cells, okay, small uniform cells, we are giving 0.1. Moderate in between, ওই মাঝখানে আটকে যাওয়া প্রাণী, ঠিক আছে, একটু বড় হয়েছে একটু খারাপ হয়েছে, প্রত্যেকটা সেল একই রকম না, কিছুটা কিছুটা ডিফারেন্ট আছে বাট একটু বড় হয়েছে, 0.2. and 0.3 হচ্ছে জায়ান্ট বিজায়ার সেলস। এক একটা সেল অনেকটা সার্কোমা সেলের মতন। সার্কোমা সেল মনে আছে? প্লিওমরফি র্যাবডোমায়োসার্কোমা খুব খারাপ, মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল, বিজায়ার সেল, হ্যাঁ, পলিগোনাল সেল, স্পাইডার সেল, নানা রকমের, এক একটা সেল যেন এক এক রকমের, এবং মাল্টিপল অ্যাটিপিক্যাল ফোসাই আছে, মানে সরি মাল্টিপল অ্যাটিপিক্যাল মাইটোটিক ফিগারস আছে। So they are highly pleomorphic, and high pleomorphism we give 3 points to high pleomorphism. Next is mitotic count. Mitotic count কি আমরা বলছি? Mitotic count হচ্ছে হাই পাওয়ার ফিল্ডে কটা মাইটোটিক কাউন্ট আমরা দেখতে পাবো। যদি 10টার নিচে মাইটোটিক কাউন্ট থাকে, মানে কি হাই পাওয়ার ফিল্ড, সরি 10টা হাই পাওয়ার ফিল্ডে, 10টা হাই পাওয়ার ফিল্ডে যদি 10টার নিচে কাউন্ট থাকে, মানে পার ফিল্ডে একটারও কম মাইটোটিক ফিগার দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে আমরা মাইটোটিক ফিগার ওয়াইজ একে বলবো 1 পয়েন্ট। যদি 10 to 19 মাইটোটিক ফিগার্স পার 10 হাই পাওয়ার ফিল্ড থাকে, 2 পয়েন্টস, আর মোর দ্যান 20 মানে পার ফিল্ডে ধরে রাখো দুটোর বেশি মাইটোটিক কাউন্ট দেখতে পাচ্ছ, আমি এরকম করে মনে রাখি। যদি একটাও দেখতে না পাই বা খুব কষ্ট করে একটা দেখতে পাই তাহলে 1 পয়েন্ট। যদি পার ফিল্ডে মোটামুটি একটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে একটা, বড় জোর দুটো, আর পার ফিল্ডে দুটো চারটে, মানে যেখানেই তাকাচ্ছি সেখানে হাই মাইটোটিক কাউন্ট, মানে মাইটোটিক ফিগার দেখতে পাচ্ছি আর কি, তাহলে মাইটোটিক কাউন্ট পয়েন্ট হচ্ছে 3। এই যে পয়েন্টগুলো নিলাম, এই পয়েন্টগুলোকে আমরা এবার মানে টিউবুল থেকে কত পয়েন্ট, ধরো সাপোজ একটা ব্রেস্টে আমরা পাচ্ছি 10 to 75% tubules, there is moderate pleomorphism and 10 to 19 high power mitotic figures per 10 high power field, তাহলে দুটো পয়েন্ট হচ্ছে কোথা থেকে? টিউবুল থেকে। দুটো পয়েন্ট হচ্ছে কোথা থেকে? প্লিওমরফিজম থেকে। দুটো পয়েন্ট হচ্ছে মাইটোটিক ফিগার্স থেকে। 2 + 2 + 2 6, okay, 6 means it is grade 2 moderately differentiated. If the point is 3 to 5, this is known as grade 1, that means well differentiated, and the point is 9 to 10, that means poorly differentiated. Around ওই যে মাঝখানে আটকে যাওয়া প্রাণীরাই সব থেকে বেশি, হ্যাঁ, moderately differentiated is the major portion, হয় at least 70 to 80% cases are moderately differentiated. This type of classification is known as modified Bloom-Richardson criteria system of breast carcinoma. নটিংহামে একটা বসেই মডিফিকেশন হয়েছিল বলে এটার নাম হচ্ছে নটিংহাম মডিফিকেশন অফ ব্লুম-রিচার্ডসন ক্রাইটেরিয়া অফ ব্রেস্ট কার্সিনোমা। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমাদের আসবে। ওকে, ক্লিয়ার? এটা ক্লিয়ার? আমরা হিস্টোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কি করে করি। ওকে, এখন তোমাদের দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এটা আমরা পড়তাম না, এটা তোমাদের পড়তে হবে, মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন।
মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন এটা ইনফ্যাক্ট আগেটা আমাদের পড়তে হতো, এটাই মটিংহাম ক্লাসিফিকেশনটা এটা পড়তে হতো, বাট মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন তোমাদের জন্য আসবে, ডেফিনেটলি আসবে। কি মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন? হাতি ঘোড়া কিচ্ছু না, আমরা জাস্ট তিনটে জিনিস দেখি, তিনটে জিনিস দেখি। হরমোনাল স্ট্যাটাস দেখি, হরমোনাল স্ট্যাটাস মানে দুটো টিউমার মার্কার দেখি, ইআর পিআর, আর একটা রিসেপ্টর দেখি, কি হার্টোনিও রিসেপ্টর। ওকে, তিনটেরই আইসি আছে, এবং আমরা আইসি যখন হিস্টোপ্যাথোলজি করি তখন আইসিতে দেখে নিই এর এক্সপ্রেশন কেমন হচ্ছে। এই এক্সপ্রেশন অনুযায়ী আমরা ইউজুয়ালি চারটে ভাগে আমরা ভাগ করি, মানে বেসিকলি আমরা চারটে ভাগে ভাগ করে থাকি। যদি ইয়ার পজিটিভ হয়, ইয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইয়ার এর সঙ্গে পিআরটা ইম্পর্টেন্ট অন্য কারণে হয়, ইয়ার ইউজুয়ালি যদি পজিটিভ হয় পিআরও পজিটিভ হয়ে থাকে। ওকে, সো ইয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইয়ার এর এগেনস্টেই আমাদের ট্যামক্সিফেন থেরাপি হয়। ওকে, পিআর এর এগেনস্টে লেট্রোজল থেরাপি হয়, আর হার্টোনিয়ার সঙ্গে হারসেপটিনস মানে এটা কি ট্রান্সটোজুম্যাব দেওয়া হয়। ওকে, এই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন প্রগনোস্টিক্যালি ইম্পর্টেন্ট কি, বিকজ এটা থেরাপিউটিক ইম্পর্টেন্স আছে। যদি ইয়ার অনলি পজিটিভ হয় আর ইয়ার এর সঙ্গে পিআর মানে পিআর রিসেপ্টর পজিটিভ হয়, দেন ইট ইজ নোন অ্যাজ luminal A. In case of luminal A, it is Hartonio positive. Hartonio negative. Hartonio negative. If ER positive plus PR positive plus Hartonio positive, it is known as luminal B type. It is the most common type, আর এটার prognosis based. এটাই হচ্ছে তোমাদের যেটা এখন আমরা মানে হিস্টোলজিক্যালি বলি যে no special type. Infiltrating or invasive ductal carcinoma, no special type, NST, এটাই হচ্ছে ER positive, PR positive, usually Hartonio positive. Okay, third is basal type. Basal type মানে হচ্ছে ER negative, PR negative, even Hartonio negative. It's the notorious portion. It's very bad, worse prognosis. BRCA1 positive হয়। In such cases usually we do the cytokeratin 7 আর TP53 করা হয়। In such cases cytokeratin might be positive, might be negative, T53 might be positive, might be negative. Even এগুলো যদি নেগেটিভ হয়ে থাকে তাহলে নেক্সট প্যানেল হচ্ছে আমরা দেখে থাকি যে GATA3 মিউটেশন হচ্ছে কিনা, ওগুলো জানতে হবে না, GATA3 মিউটেশন দেখে থাকি, GATA3 মিউটেশন। ওকে, GATA3 mutation, and the last is Hartseptin positive, Hartonio positive, that is ER negative, PR negative, but ER Hartonio positive. এটাকে আগে আমাদের বলা হতো এটা খুবই খারাপ। ওকে, Hartonio পজিটিভটাকে, শুধু Hartonio পজিটিভটাকে আমার ধরা হতো খুবই খারাপ, কারণ তখন কোনো থেরাপি ছিল না, বিকজ দে আর কেমো and radio resistant. But with the advent of trastuzumab, by the way কি টাইপের ড্রাগ? হ্যাঁ ঠিক আছে, কাজ কি? কোনো একটা টাইপের কি ইনভেট মানে নেগেটিভ মানে এর কি বলে, কোন এনজাইমকে অ্যাকচুয়ালি অপোজ করে? টাইরোসিন কাইনেজ অ্যাক্টিভিটিকে অপোজ করে। সো দিস ইজ টাইরোসিন কাইনেজ ইনহিবিটর ট্রান্সটুজিমাব যখন অ্যাডভেন্ট হলো মনোক্লোনাল থেরাপি, তখন এটা প্রগনোসিস অনেক বেটার হয়েছে। ওকে, তো আমরা ইউজুয়ালি এখন তো আইসি ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি চলে এসেছে, বাট দিস ইজ নট দ্য ভেরি বেস্ট মেথড। বেস্ট মেথড প্রগনোসিস ডিটারমিনেশনের জন্য হচ্ছে এখন হচ্ছে সিডিএনএ, সার্কুলেটরি ডিএনএ। সিডিএনএ যে কোনো স্যাম্পল থেকে পাওয়া যায়, সার্কুলেটরি ডিএনএ, অ্যান্ড amplification of from the circulatory DNA, we can diagnose the molecular genetics. Even within the malignancy, we can derive the DNA and RNA content also, and we can measure the total amount of DNA and RNA and the gene profiling or gene expression of mRNA by mRNA PCR. Okay, amplification PCR. So these are the basic techniques of molecular techniques of prognosis determination, but this molecular pathway and this classification is very important for you, Okay. Now spread কোথায় হয়? Definitely local invasion হতে পারে,
লোকাল ইনভেশন মানে কি? ওভারলাইং স্কিন, আন্ডারলাইং স্ট্রোমা, ওভারলাইং স্কিন, আন্ডারলাইং স্ট্রোমা। ইভেন আন্ডারলাইং স্ট্রোমা যখন থাকবে তার মানে কি শুধুমাত্র কি ব্রেস্ট মানে পেক্টোরালিস ফার্সা, তার নিচে কি আছে পেক্টোরালিস মাইনর, পেক্টোরালিস মেজর মাসল। অ্যাডজাসেন্ট স্ট্রাকচারস, ইভেন অ্যাডজাসেন্ট স্ট্রাকচারে স্টারনাম পর্যন্ত যেতে পারে। এদিকে কি আছে অ্যাক্সিলারি, অ্যাক্সিলাতে অ্যাডজাসেন্ট স্ট্রাকচার কি আছে, কি কোন যে সমস্ত মাসল ইনফ্যাক্ট থাকবে সবকটাই অ্যাক্সিলারি প্যাড অফ ফ্যাট, অ্যাক্সিলারি ভেসেলস, অ্যাক্সিলারি নার্ভ সব ইনভলভ করতে পারে। ওকে, সো ফার্স্ট ইজ লোকাল স্প্রেড, second is regional spread. Regional spread is most commonly of course axillary lymph node, then supraclavicular lymph node, then infraaxillary lymph node and also internal mammary lymph nodes, Rotter's lymph nodes. Okay, even distant metastasis ও হতে পারে। distant metastasis হিমাটোজেনাস স্প্রেডের ক্ষেত্রে হয়, যা আর বারবারই বলেছি চারটেই পয়েন্ট সবসময় মনে রাখবে, এলএলবিবি, হ্যাঁ, লাং লিভার ব্রেন বোন, লাং লিভার ব্রেন বোন। বাই দ্য ওয়ে, এটা যদি ব্রোনে মেটাস্টেসিস হয় কোন ধরনের মেটাস্টেসিস হবে, কি টাইপের মেটাস্টেসিস হয়, কি টাইপের ফিচার থাকবে, অস্টিওলাইটিক না অস্টিওব্লাস্টিক? মেটাস্টেসিস অফ ব্রেস্ট কার্সিনোমা বোনে হলে সেটা অস্টিওব্লাস্টিক লিশন হয় না অস্টিওক্লাস্টিক লিশন, অস্টিওলাইটিক লিশন হয়, অস্টিওব্লাস্টিক লিশন হয় মনে রাখবে। ওকে, অস্টিওব্লাস্টিক, লাইক প্রস্টেট কার্সিনোমা সেখানে অস্টিওব্লাস্টিক লিশন হয়। In fact, most of the metastasis see osteoblastic lesion হয়। Okay, what is sentinel lymph node? Sentinel lymph node biopsy কেন ইম্পর্টেন্ট? কেন ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই যে we can identify whether, suppose আমাদের এটা আগেই বেশি কাজ করা হতো, এখন যেহেতু অনেক মডালিটিস বেরিয়ে গিয়েছে স্প্রেডিং এর জন্য আমরা ইউজুয়ালি এটা এখন করি না, বাট আগে কি করা হতো, at the time of OT we are giving some kind of dye, and that dye actually they stain the first lymph node which is drained by the local regional lymphatic channels। কারণ আমরা ধরেই নিতাম, মানে ধরে নেওয়া হতো যে there might be some kind of metastasis is there। আমি ধরো ব্রেস্টকে কেসে বাদ দিলাম, ব্রেস্টে লিশন আছে বাদ দিলাম, বাট মেটাস্ট্যাটিক লিম্ফ নোডে বাদ দিলাম না, ওখানে তো ফোসাই থেকে গেল, তাহলে ওখান থেকে লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলে আর অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে যাবে। এটা তখন করা হতো যখন আমাদের কাছে এমআরআই ছিল না, পেট সিটি স্ক্যান ছিল না, পেট সিটি স্ক্যান ছিল না, এমআরআই ছিল না, এই সমস্ত মডেলিটিসগুলো তেমন অত ভালো ছিল না। ঠিক আছে, আমরা স্প্রেড কত দূর পর্যন্ত হচ্ছে অত বুঝতে পারতাম না। তখন আমরা এই গেটকিপার আর ফার্স্ট ইকোটনিক নোড টু ড্রেন দ্য টিউমার ইজ নোন অ্যাজ সেন্টিনেল লিম্ফ নোড, সেই সেন্টিনেল লিম্ফ নোডের বায়োপসি করতাম। তো এর ফান্ডাটা বুঝতে পারলে যে আমরা ফার্স্ট লিম্ফ নোডটাকে এই জন্যই বায়োপসি করতাম যে দেখে নিতাম, ধরে দেখতাম যে ফার্স্ট লিম্ফ নোড যেখানে যাই অ্যাক্সিলারি গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডের মধ্যে, সেই লিম্ফ নোডে কোনো মেটাস্টাসিস আছে কি, যদি মেটাস্টাসিস না থাকে তাহলে আমার ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল একরকমের হবে, যদি মেটাস্টাসিস থাকে তাহলে তার ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল অন্যরকম হবে। কারণ শুধুমাত্র আগে আমাদের এটা থেরাপি তোমরা সার্জারিতে পড়বে, মানে ট্রিটমেন্ট পোর্শনটা সার্জারিতে পড়বে, আগে শুধুমাত্র ইভেন এখন যেমন নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপির পরেও বলছি যেগুলো কি জিনিস, নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি, তার সঙ্গে ম্যাস্টেকটমি, লাম্পেকটমি, র্যাডিক্যাল মডিফাইড ম্যাস্টেকটমি, র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি, সমস্ত অনেক ব্যাপার আছে। এখন যেমন শুধুমাত্র ইভেন লাম্পেকটমিও করা যায় যদি সমস্ত মেটাস্টাসিস না থাকে আর আমার একটা লোকাল ইনভেশন যদি থাকে, তাই ইভেন লাম্পেকটমিও করা যায়। বাট তখন সেটা হতো না, তখন অ্যাটলিস্ট মডিফাইড র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি করা হতো এবং সেটা ফার্স্ট মোড অফ ট্রিটমেন্টই ছিল। ওকে, বাট এখন সেটা হয় না। তো তখন যেহেতু মডিফাইড র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি করা হতো, ফার্দার কোন কোন লিম্ফ নোডসকে আমরা কেটে বাদ দেবো এটা সার্জন বোঝার জন্যে ডেফিনেটলি সেন্টিনেল লিম্ফ নোডস বায়োপসি করতেন। নেক্সট হচ্ছে প্রগনোসিস অ্যান্ড প্রেডিক্টিভ ফ্যাক্টরস। প্রগনোসিস কিসের উপর নির্ভর করে, ডেফিনেটলি কি কি প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরস কি, মেজর ফ্যাক্টরস কি, ডেফিনেটলি ইনসিটু অ্যান্ড ইনভেসিভ। যদি ইনসিটু কার্সিনোমা হয় সেটা প্রগনোসিস বেটার হবে, ডেফিনেটলি ইনভেসিভ যদি লোকাল ইনভেশন হয়, যত দূর ইনভেশন হবে তত খারাপ প্রগনোসিস হবে, সিম্পল থিং। সেকেন্ড হচ্ছে ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস বিয়ারিং ব্যাড প্রগনোসিস। থার্ড লিম্ফ নোড মেটাস্টাসিস। নেক্সট টিউমার সাইজ যদি 5 সেন্টিমিটার, ইনফ্যাক্ট এটা স্টেজিং, ব্রেস্ট কার্সিনোমা স্টেজিং আমি পড়াইনি এখানে, বাট ব্রেস্ট কার্সিনোমা স্টেজিংয়েই দেখবে যে
2 সেন্টিমিটার, 2 to 5 সেন্টিমিটার, 5 সেন্টিমিটার, তিনটে আলাদা আলাদা স্টেজে হয়। টিউমার সাইজে 2 সেন্টিমিটার, 2 to 5 সেন্টিমিটার, 5 সেন্টিমিটার আলাদা আলাদা তিনটে স্টেজ হয়। ওকে, সো টিউমার সাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থার্ড হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে লোকাল অ্যাডভান্স ডিজিজ। লোকাল অ্যাডভান্স ডিজিজ মানে কি, যদি স্কিন ইনভলভ করে, পেজেস ডিজিজ থাকে, লিমফ্যাটিক্স ইনভলভ করে, সাবডার্মাল লিমফ্যাটিক্স বা চেস্ট ওয়াল ইনভলভ করে, ডিপার ফাসা ইনভলভ করে, ডিপার মার্জিন। আমরা সবসময় দেখে নিই যখন গ্রস করি তখন স্কিন মার্জিন ইনভলভ আছে, ল্যাটারাল রিসেকশন মার্জিন ইনভলভ আছে, না ডিপ রিসেকশন মার্জিন ইনভলভ আছে। রিসেকশন মার্জিন যদি ফ্রি থাকে তার মানে কি লোকাল ইনভেশন নেই, দ্যাট ইজ গুড প্রগনোসিস। লোকাল ইনভেশন থাকলে there is chance of কেন কি হবে রেকারেন্স হতে পারে, there is chance of recurrence. Okay, so these are the major factors and minor factors এর মধ্যে of course histological subtypes বলেইছি যে NST is very good. Okay, comedo কি বলে colloid carcinoma very bad, inflammatory carcinoma খুবই খারাপ ব্যাস্ট, মানে একদম মানে খুবই ওয়ার্স্ট প্রগনোসিস। যদি সার্কোমাটাস কোনো ফোসাই থাকে সেগুলো খুবই বাজে প্রগনোসিস। হিস্টোলজিক্যাল টাইপস আমাদের পড়তে হবে না, বাট এই কটাই জানা রাখবে যে হিস্টোলজিক্যাল টাইপস ইজ এ ভেরি মাইনর ফ্যাক্টরস বাট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস ফর দ্য অ্যাজ এ রিস্ক অফ ব্রেস্ট কার্সিনোমা। নেক্সট ইজ হিস্টোলজিক্যাল গ্রেড, যেটা করে নেওয়া নটিংহাম মডিফিকেশন না ব্লুম রিচার্ডসন গ্রেড। ওকে, দেন ERPR রিসেপ্টর স্ট্যাটাস এন্ড হার্ট টু নিউক্লিয়াস স্ট্যাটাস এবং মলিকুলার এখন ক্লাসিফিকেশন হয়ে গিয়েছে। নেক্সট লিম্ফোভাস্কুলার ইনভেশন, মানে যদি থাকে তার মানে ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস হওয়ার চান্স অনেক হাই আছে। প্রলিফারেটিভ রেট মানে নাম্বার অফ মাইটোটিক কাউন্ট, আর এখন যেটা হয় Ki67 লেভেল। হাই প্রলিফারেটিভ রেট ব্যাড প্রগনোসিস, হাই প্রলিফারেটিং রেট ব্যাড প্রগনোসিস। অ্যান্ড নাও মলিকুলার ডায়াগনোসিসে এখন জেনেটিক প্রোফাইলের সাথেও ডিএনএ কন্টেন্টের মানে প্রলিফারেশন দেখা হচ্ছে। হাই ডিএনএ কন্টেন্ট মিনস there is bad prognosis. Okay, lab diagnosis এর অ্যাপ্রোচ কি হবে? প্রথমে হবে ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট। ট্রিপল অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে কি দেখব, শুরু করব কবে থেকে, একদম অ্যাটেনিং দ্য এজ অফ 18, একদম 18 বয়সের পর থেকেই শুরু করব। তার 30-এর পর থেকে একদম মানে প্রত্যেককেই করতে হবে, সবাইকে। এটা ইনফ্যাক্ট একটা জেনারেল অ্যাওয়ারনেস আগে ছিল, এখন একটা জেনারেল প্রোগ্রামের মধ্যেই চলে এসেছে, তোমরা কমিউনিটি মেডিসিনের মধ্যে পড়বেই। সেটা হচ্ছে সেলফ অ্যাসেসমেন্টের 3টে পোর্শন থাকে, ওয়ান ইজ ক্লিনিক্যাল, ওয়ান ইজ ইমেজিং, আর 5 মিনিট ওয়েট। ক্লিনিক্যাল, ইমেজিং অ্যান্ড প্যাথোলজি। ক্লিনিক্যাল ইজ সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন, হ্যাঁ, কোনো মিরারের সামনে গিয়ে হ্যাঁ পুরো এক্সপোজ করে, দুটো ব্রেস্টকেই এক্সপোজ করে ল্যাটারালিটি দেখবো যে রাইট সাইড লেফট সাইডের মধ্যে কোনো মানে কোনো ভিজিবল লাম্প আছে কিনা, অ্যাসিমেট্রি আছে কিনা, কোনো ভিজিবল অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা, কোনো ডিসচার্জ আছে কিনা, হ্যাঁ, এক্সেট্রা। এটার মানে ইনফ্যাক্ট আর কি প্রত্যেককেই এইটা নিজেও শিখতে হবে এবং তাদের পেশেন্টকে আমি স্পেশালি মানে ফিমেলদেরকে বলছি নিজেও শিখতে, এবং তোমাদের পেশেন্টদেরকেও এটা ইনফ্যাক্ট তোমাদেরই দায়িত্ব পড়ে যে পেশেন্টকে কীভাবে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করাতে হবে, এটা ক্লিনিক্স তোমরা শিখবেও, ঠিক আছে? ইটস পার্ট অফ ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। সেকেন্ড ইজ ইমেজিং। ইমেজিং হচ্ছে এখানে দেখতেই পাবে, ছবি নেই, এনিওয়ে ইউএসজিআর ম্যামোগ্রাফি করা হয়। ম্যামোগ্রাফি করা হয় লেস দ্যান 40 ইয়ার্সে, মোর দ্যান 40 ইয়ার্সের ক্ষেত্রে ইউএসজি করা হয়। কেন ইউএসজি করা হয়? যদি সিস্টিক লিশন তাকে ভালো বোঝা যায়, ম্যামোগ্রাফিতে খুব ভালো বোঝা যায় ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা। এক্সেল ক্লাসিফিকেশন মোর ফেভার অফ কার্সিনোমা, ঠিক আছে? যদি স্মল স্পিকিউলস থাকে, ঠিক আছে, তাহলে বিনাইনের দিকে যাই। ওকে, অ্যান্ড প্যাথোলজির মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে এফএনএসি করা হয়, ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি। তার আলাদা আলাদা ফিচার আছে। আলাদা আলাদা ফিচার মানে কি, উই হ্যাভ টু diagnose whether this is a benign case or malignant case. আর অফকোর্স গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে হিস্টোপ্যাথোলজি। এখন আমরা প্রতিদিনই করছি হিস্টোপ্যাথোলজিতে কোর নিডল বায়োপসি, ট্রু কাট বায়োপসি ডাইরেক্ট হতে পারে অথবা আন্ডার দ্য ইভালুয়েশন অফ সোনোলজিতে হতে পারে, একে বলা হয় কোর নিডল বায়োপসি। সো দিস গিভ অ্যাট লিস্ট 95% কনফিডেন্ট রেজাল্ট অ্যাবাউট দ্য এক্সামিনেশন। এটাই তোমাদের আজকের ক্লাস।
এটা খুব এভাবেই আসবে যে একটা ক্লিনিক্স বলে দেবে, ক্লিনিক্স থেকে অ্যাপ্রোচ কি বলে থাকবে, একটা পেশেন্টের ব্রেস্ট লাম্প নিয়ে তোমার কাছে প্রেজেন্ট করেছে, তুমি ক্লিনিক্যালি, clinically, radiologically and then morphologically how to differentiate it from benign to malignant lesion. Benign lesion এর মধ্যে fibroadenoma বা 1 মিনিট আর 1 মিনিট 5 মিনিট হয়নি 1 মিনিট। বিনাইন লিশনের মধ্যে ফাইব্রোঅ্যাডিনোমা, ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট ডিজিজ বা বাকি অন্যান্য যে বিনাইন এন্টিটি গুলো আছে, আজকে পড়ানোর আমার টাইম হলো না। ইনফ্যাক্ট এগুলো তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, মানে এটা ইম্পর্টেন্ট কোন রেসপেক্টে, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে কি করে তুমি অ্যাপ্রোচ করছো ফ্রম ডিফারেন্সিয়েটিং দ্য বিনাইন পোর্শন টু ম্যালিগন্যান্ট পোর্শন।